ബാക്കിലാരുണ്ട്, ബാക്കിലാരുണ്ട് ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. അയ്യോ, ആളവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡോർ ലോക്കാടാ. അയ്യോ 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 അയ്യോ, അവൻ തുറന്നു പോയി. ഞാനവിടുന്ന് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഇത് കണ്ടായിരുന്നു. Sam! Sam! Who was that? Sam! Are you okay? I think whoever trashed your house just trashed me. Can you stand? Yeah. The headache isn't as bad as the one I had this morning. I couldn't get a good look at them. They just sprinted out of the house, and I heard some weird, loud engine drive off. Well, whoever it was, they were dumping data off Nick's computer. കണ്ട അവന്റെ നിക്കിന്റെ ലാപ്പിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുക്കുമായിരുന്നു. There's no trace of whatever he took. So what do we even do now? Find the man who conked me. Find Nick's backup files. Find Nick's secrets. Backup ഉണ്ടാവില്ലേ? We need Nick's backups, if he has any. Did he ever do anything like that? Boxes in the attic, files to the cloud, another computer. Did he have anywhere besides ഇവിടെ എനിക്ക് വരണ്ടല്ലോ ബാക്കപ്പ് ക്ലൗഡിൽ. No, I don't think so. I don't. Actually, over the last few months, remember I mentioned Nick has been going out a lot to that old fishing shack his family owns. I know the one. I went there with Nick and Bug a few times. Maybe അവിടെ He ഉണ്ടാവും. went mostly in the evenings. Most nights, really. Said he was night fishing. But if he was secretly using it as a second office... Bingo! It'd be worth taking a look. അതാണ്. ആ കള്ളൻ ഇത്ര നേരം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. Your father called. Said there'd been a break-in? പോലീസ്. Couldn't they have gotten here 2 minutes ago? They'll arrest me if they found Dennis's body. You go out the back. I'll talk to ഓ Bessie. ശരിയാ, ഡെന്നിസിന്റെ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. Fishing shack. It sounds like if Nick was hiding something, it might be there. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്കൂട്ട് ആവണു. Sorry, I was just in the bathroom. Be right out. Go. ഓക്കെ, നമ്മൾ നിക്കിന്റെ ഫിഷിംഗ് ഷാക്കിലേക്ക് എത്തി. അപ്പം വൈകുന്നേരങ്ങളിലും രാത്രികളിലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസമായിട്ട് വീട്ടിലില്ല. Anna said he'd been sneaking off here to work on something. ആന പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്നാണ്. I almost hope I don't find anything. Nick, what were you up to? അവൻ എന്തിന്റെ പിന്നാലെ ആയിരുന്നെങ്കിലും അവന്റെ ആ സീക്രട്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. Let's find it. Bug? Muley? John. How did you... Does my mom know? Does your mom know? ഇല്ല. What is this? Mom doesn't know. Good. I've decided to leave town. എങ്ങോട്ട്? Bug, this is not a good idea. I've got food for 5 days. I'll hitchhike and bike down to Virginia. Do you have any idea how far that is? About 80 miles to get down to my Aunt Lisa. My mom hates her. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. Don't try to stop me. You can't leave like this. Not without telling anyone. Oh yeah? Why not? That's what you did. ഓ, എല്ലാരും നമ്മക്കിട്ട് കുത്തലാണല്ലോ. Careful, Sam. This is not a drill. Maybe try to bring up her mother again. Is everything okay at home? You should tell your mom. Everything okay? പതുക്കെ Is there ചോദിക്കാം. something wrong with your mom? No, I'm running away because things are so great. Plus, I know what she'll say. Calm down, think of the common good. She doesn't do anything, just sits around, takes her back pain pills, and stares at the TV like a lump. Well, that was a miss. When it comes to this kid, your instinct is better than mine. The mother, though, we should have a talk with her later. Look, I'm not a child anymore. I'm not asking for your permission. There's nothing for me here.
You can always count on me. Don't make the mistake I made. Leaving is gonna hurt the people you care about the most. The way I left was selfish. You're not selfish. The Joan I knew couldn't even hurt a worm, let alone her own mother. It's not like I want to hurt her. She just works all the time and then she's too out of it. And never listens to me. I think I'm done depending on others. My dad I could rely on. But he's gone. There's nothing else for me around here. I was wrong yesterday. She's not in denial. She's scared. Something terrible happened to him, but no one listens to me. No one cares. I do. Trust me, I am investigating. I care. I believe you, and I'm investigating like you asked. I know. But the weight got upset at you over it. Yeah. They did not like me bringing that up. But Nick was my friend. I want to know what happened to him. I care about that, but I also care about keeping you safe. I know you're doing your best. It's just this town, you know? It just feels like it grinds you down. It's choking me, and I need fresh air. I need some place I can think, not here. Sounds like Basswood really failed this kid. I mean, what am I supposed to do tomorrow? Or the day after? In 10 years? It could be something with insects. You like insects? How about someone who studies them? Would you like to be an entomologist? Go around the world, collecting bugs. Entomologist. You remember? Yeah. Yeah, bugs are cool. That does sound fun. This ഞാൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഡെന്നിസിന്റെ അന്വേഷിച്ച സ്ട്രീറ്റിൽ നടന്നപ്പോൾ You can't do it without conversation finishing ഇറങ്ങിയതാണ് school. കേട്ടോ. It won't be easy, but it's better than just wandering out in the dark. Focus yourself on your goals. I know your father would be proud of that. Look, I'm gonna find out what really happened to him, okay? And you and I, we'll figure this out. About what's next for you, about your mom. Life. Ole. I need you to trust me. I need you to give me some more time. Fine. A few days. You have a few days. Sure. You want me to drive you back home? No, it's fine. I need to take my bike back anyway. I'll see you later. All right? I promise. For real this time. Pinky sore. I'm gonna hold you to that. Now that I've kept your daughter from skipping town, let's see if you've... He always kept his favorite rod in this special ready-to-go bag to protect it. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം. Bug never was the social type. Just like me. With Nick gone, I guess we both lost our best friend. Come on, Nick. തെളിവുകൾ കാണിക്കൂ. We used to talk about how hunting was cruel. How much did you change, Nick? Back when Nick and Kathy were college sweethearts. Clearly Bug was there too. Bug. Joan always liked bugs. There used to be a calendar right here. Why'd he take it down? Okay, calendar la empty slot. Back. എന്തിലായിരിക്കും അവൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? ഹണ്ടിങ് ട്രോഫി, ഫിഷിംഗ് റോഡ്സ്. ലോക്കർ. Locked. Nick always kept a spare key. It'd be somewhere out of Bug's reach. എനിക്ക് ലുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കമോൺ, അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ, ഓപ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും. ഷോമി.
അവിടെ മൗസ് ക്ലിക്കിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അങ്ങോട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. ഉണ്ട് അതവിടെ, പക്ഷെ This is where he kept the rods he'd loan out. So what's his favorite rod doing here? He always kept it separate. Okay. Possible hiding spot. No keys. It's also not the best place if you wanted him to stay hidden. Nothing here. Probably too high and hard to get at anyway. Inspect. ഇതിനകത്താണ് അവൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇത് വെക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ വെച്ചേക്കുന്നത്? സ്പെഷ്യൽ ഫിഷിംഗ് റോഡ് വെക്കണ കിറ്റാണിത്. അതവിടെ ചുമരുമുണ്ട്. What were you hiding in this bag that's so important you had it locked up? താക്കോല് കിട്ടിയ ഉണ്ടോ അവിടെ? ബിങ്കോ കിട്ടി. What a fishy hiding spot, Nick. Nick wasn't the type to remember passwords. He probably left himself a reminder. ഓക്കെ, ആ ബാഗ് തുറക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എന്താ? Man, Bugs certainly grew up faster than I realized. She's gotten pretty mature now. ഇതിനകത്തുണ്ടാവും. ആ ബാഗ് ലോക്കഡ് ആണ്. Like many people, Nick kept a few guns, but never at home and always locked up. A prescription for opioids with Kathy's name on it? These are pretty heavy-duty painkillers. Very addictive. Joan wasn't just acting up. Kathy has a problem. കാത്തിക്ക് ഇപ്പം എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. College files. Nick was trying to find ways to get Joan in college. Flyers, sorry. It's gotten so expensive. One small commentary looks out for those that fall through cracks. ഇന്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഇടം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമെന്ന് അറിയില്ല. തൽക്കാലം ഞാനത്. An article by Anna about a place called the Cove. Seems it's kind of a commune for outcasts just outside of Basswood. കലണ്ടർ ഇത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തതല്ലേ? ചുമരം ഇരിക്കേണ്ട കലണ്ടറാണ്. കലണ്ടറിൽ ഡി വാണ്ട്സ് ടു ടോക്ക്. ആ ഡി എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ടെന്നീസിൻ്റെ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഇമെയിൽ അയച്ചേക്കുന്നുണ്ട് കോഡായിട്ട്. യെസ്, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നോട്ട്. Remember, caterpillar. Looks like some kind of reminder Nick left for himself. A reminder of what? ഇതെന്ത് സംഭവം? പച്ച താഴത്തേക്ക്, മഞ്ഞ മുകളിലേക്ക്, ചുവപ്പ് റൈറ്റിലേക്ക്, നീല ലെഫ്റ്റിലേക്ക്. ഒരു പക്ഷെ ആ ബാഗിന്റെ ലോക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ആ ജേണൽ എടുത്ത് Just gotta figure out the connection between Nick's note and this lock. Unlock. Wrong combination. Knowing Nick, maybe he left a hint lying around the shack. ഇതായിരിക്കണം ആ കോമ്പിനേഷൻ. റിമെമ്പർ. താഴേക്ക്, റൈറ്റിലേക്ക്, ലെഫ്റ്റ്. പക്ഷെ അവിടെ കളർ ചോയ്സ് ഒന്നുമില്ല.
വെയിറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ഡൗണ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കട്ടെ. റൈറ്റ് അപ്പ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് അടിച്ച് ശരിയായില്ലേ? റൈറ്റ് Doesn't work. There must be something I'm missing. അതിലേക്ക് ഇറങ്ങണതിന് മുമ്പ് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം നമുക്ക്. നമ്മളത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂവും കൂടെ കാണണം. Comic book. Tell a 3-year-old kid about tardigrade man, and this is what happens. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വഴിയില്ല. Whoever killed Nick, I probably know him. Grew up with him. ശരിയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കപ്പലിൽ Even if you തന്നെയുള്ള don't ആരോ know ആണ്. them, they know you. അത് ശരിയാ, അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണ എല്ലാവരും അറിയാം. A stone-cold killer walks the streets of Basswood. Things like this can really make you feel isolated, make you realize that at the end of the day, you're in this alone. അവനും പോയി. ലീവ്. Now, this record is fraudulent. Nick stretched his fish to beat mine. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. സോ ഞാനിവിടെ കുറേ നേരമായി ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കണു. നൻപൻസ് കോഡ് മനസ്സിലാക്കി. റൈറ്റിലേക്കുള്ള ആ പാറ്റേൺ വെയിറ്റ് ഓക്കെ, റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പാറ്റേൺ മുകളിലേക്ക് ആയിരുന്നില്ലേ? അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് പിന്നെ ഏതായിരുന്നു? പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ആ ബബിൾ ഇങ്ങനെ പോലത്തെ വീഴണ പോലത്തെ സർക്കിൾ ഓർമ്മ കിട്ടണല്ലോ. റൈറ്റ് കൊളായി തോന്നുന്നുണ്ടാക്കെ. ദൈവമേ, പൂച്ച ഭാഗ്യം കേട്ടോ, തമ്പുരാനറിയാതെ എങ്ങനെ ശരിയായി എന്നുള്ളത്. അതിൽ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ, ബാഗ് എന്തായാലും തുറന്നു. ഞാൻ ഈ സാധനം കണ്ടത് ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ ആ ലൈൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചോ? ലൈൻസ് ആ സർക്കിളിനകത്തുള്ള ലൈൻ കണ്ടോ? മഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വലത്തോട്ട് പോണ ഒരു ഇതിൽ, അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ ഈ ചുവപ്പ് കണ്ട മറ്റേ താഴോട്ട് പോണ ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംഭവം ഊഹിച്ചത്. എന്തായാലും എങ്ങനെയോ ശരിയായി. എന്തായാലും കടന്നു കിട്ടിയില്ല, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി എന്താണ് അടുത്തത്? പൈസ അല്ലേ ഇത്? More than Nick could make in a decade. എവിടുന്ന് അത്രയും പൈസ? ഡ്രഗ് സാമ്പിൾ
Opioids. From D? Nick, were you looking into drug trafficking? ഓ ഡ്രഗ് ട്രാഫിക്കിംഗ് ആണോ? ആയിരുന്നോ? ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഫയലും കൂടെ ഉണ്ട്, അത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഓപ്പൺ. Nick was gathering at the cove, and that's how he found his informant, D. It's the person he met the night he died. I just need to figure out who it is. ഡി ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡി ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഡി ആണ് അവസാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ലൈവ് കണ്ട ആള്. That was so bad in fact that I was legitimately surprised to find him alive the next time I visited the cove. ഈ കോവ് ആന കോവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയ എൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളാണ്. ആ ആർട്ടിക്കിളാണ് അവിടെ കീറിപ്പറിച്ച് നിക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് ബാസ്വുഡിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലത്തെ ഒരു സംഭവം, അവിടെ ആൾക്കാരെ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം, അത് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ആന എടുത്തത്. Then for the first member of group to be claimed by an OD in the middle of the night. Very aggressive, been in out of jail most of his life, usually for assault, don't antagonize, clean means the interview. Where did he get his drugs? Drug trafficking ആണ് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ നിക്ക് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സബ്ജക്റ്റ്. ഇനി ഇയാളാരാ? ഇത് ആർട്ടിക്കിളിൽ എത്തിയില്ല, പക്ഷേ ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ജയരാജ് been living on the road, working wherever he can as a handyman, and when he came to Basswood, a miner, after the mine closed, he was arrested for drug possession, staying at the cove. Now that he's out, didn't have anywhere else to go. Keeps to himself, trying to clean the collect caps. Okay. ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിലാരെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സംശയിക്കാം. ഇതിലൊരു കേസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകേണ്ട വരും. Still hard to say both. Dicky. Richard is Dicky. It's a nickname. Okay. ഇവനെ ചൂസ് ചെയ്താലോ? ഡിക്കി മീൻസ് അതിന് ഷോർട്ടാക്കി ഡി. Richard, aka Dickie, aka D. Yeah. It's like I found who I was looking for. Yeah. So that's what it was. Nick suspected a drug ring flourished here in Basswood after the mine closed. He had an informant, Dickie. Probably a low-level drug dealer. ബാസ്വുഡിലേക്ക് ഡ്രഗ്സ് കടത്തിയിരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. Reporter should. Dickie set up a meeting with Nick, and now Nick's dead. Dickie may be the only person who knows what really happened. I need to find him. He lives at this place, the Cove. Or he did. Anna wrote that article on it. She has to know where it is. Best finally left. Did you find anything at the fish spot? Yeah. And I'm saying little commute thing on the outskirts of town, not big on outsiders. Okay, ആനയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തത്. I will arrest him. Let's go. നമുക്ക് അവിടെ പോകേണ്ട വരും. അവിടെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഡി, മിസ്റ്റർ ഡി ഉള്ളത്. ആളെ കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay, നമ്മൾ കോവിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ട്ടോ. asked about the break-in. She seemed more focused on your fight with Dennis. I'm on top of the suspect list. Or at least I would be if I was her. Bess said I should call her if I found you. She believes you're dangerous. You were right back at the Basswood jungle. I think we're on our own. They'll try to arrest me now. We have to find Dickie. I can't let Joan down.
I'm sure Dickie's still there. He had no other place to go. What The are you cove is two a wonder- doing? The longer you run from the police, the worse it'll be when they catch up with you. Listen to Explain Anna. everything. That makes sense. The cove is a wonderful place. A sort of commune. Lynette, who runs it, she lets anyone in who follows her rules. No real questions asked. It's mostly filled with desperate people, though. Recovering junkies, ex-gang members, and you'll need to be extra careful. അവിടെ നിന്നാണ് കോവുന്നാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഡ്രഗ് ഡീലിങ്ങിന്റെ ഇത് Some of തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. them used to work at the തുടങ്ങിയത് mine. അവിടെ നിന്നാണ് അറിയില്ല. അവിടെ നിന്നാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ലോ ലെവൽ ഡ്രഗ് ഡീലർ ആയിരുന്നു ഈ ഡി. അവനായിരുന്നു നമ്മുടെ How should നിക്കിന്റെ we handle ഇൻഫോർമന്റ്. finding Dickie? Do whatever it takes, play it by ear. Do whatever it takes. I don't have any great ideas, but I know I'll do what I have to do. At least we're equally clueless. There's comfort in that. Yeah. I hate feeling like the only one in the dark. The dark isn't as spooky when someone else is with you. We just need to be careful and look out for each other. This town has like 17 people in it. You've met the killer. I'm not saying you have to run and hide. Just be careful about the lion's den. You have options. That's enough! What's enough? Enough of a plan. I think we have enough of a plan. Do we? I just get so angry that someone did this. Killed my friends, invaded my home. പിടിക്കാം, It's the നമുക്കതിനെ worst പിടിക്കാം. feeling. അടങ്ങ്, be Like part of patient. my soul has been stolen. We need to find out who did this. I need to take back from them what they took. I need to find some small piece of feeling safe again. If that even makes any sense. They won't get away with it. Don't let them get to you. അവരിത് വെച്ച് പോവില്ല. It's the knowing they might get away with it. The lie they made up being seen as true that just burns a hole right through me. Yeah, you're right. I think. Then I think something else 10 seconds later. Because you've got this. Easy. Look at you. So together. You got so drunk, you've forgotten anything that could have been remotely useful. Your friends are turning up dead. Listen to You're Anna. getting brain. That's not fair. Shut up. Sam! Sorry. I didn't mean it that way. Don't take all of this out on me. So you're just gonna keep telling me off. Disregard my advice. ചങ്ങായി ഒന്ന് പോയി തരുമോ? Well, if you think you know better, Sam, no reason for me to linger. Enjoy your little investigation without me, Sam. Don't get us killed, okay? Here. This is the cove. Huh? Get your head on straight. The cove. We're here. Right.